Ghana adishimama sadia Dani Daniel Sankafo kanos bibia wone emre owie di ne hene awie akwakoto sabre osum ebre aso wo akyerebre no eso no enwumre no nsia weye enwumre no num empemu kasebo aha ebre so si esinkonya na yede ensema odo a ensemtrefo adaruma oboaboa no na yetintim de gu nkata so no yede besum wo ewo kasevide teteta watudi se PentRadio wo ha ene akiripo ba ko yebutu Pentecost House wa na eye asokwa asante mantemu ensam no de kasebo mu akotre no ebi ene se Ghana man panyin owura John Dramani Mahamad atudwa echesa disia wonmo ensukohye omo kwanhye wuo ewo wiemse ekoteto ye no wonmo emma ye ba bebo foto bi diato e dia bo mo eban Oswafo a wose nkitawondie wonsam so e de atodwo se Abraham akwanhia no esi ye na hwese de na kasafonyini esi enam ententan fidie no so a etomra bi ananka wo pese internet no yedum no kra na MPP amanyoko no asiginaye se Tamale Central abato mpesua so ba election e wose ekoso hodom no omatwomo e de afrimu na orura adomako kisidi akotra wa MPP amanyoko ni mo se sa na montowi omutu ye no enye se ebi omo pe ehumoburo bi e wo Ghana fo anim na mom omo ohyehyeye bi ntia omugina so yesa Empanyinfo Wamowo University of Environment and Sustainable Development ewo so menya epoye mantemo wamo de adesede ama ban se wamo hiamwa papa etitu ene adan na National Communications Authority NCA4 eden krata PM Montenso omuchem sekasa fidia huduo bi wamo ho akadwemu ensem weni afufuro pi anasamufu asemu na anwumre yi yatena se adeso mo se anwumre no num mpai mu kase ewo PentRadio 100.1 na yafa kase ni mu aseda Nama ohinere spices and ohinere non-dairy powdered milk. Ohinere spices na buwe jaman suntu obaye. Wunu aduane ewo fia na wapebi edi egumu ahwaninro ashemu ma enti wudie na wote del no na esan so ema wapomuden mapa. Flavors no eye nwotwe. Wodi ane so obekọ jaman so. Woso wopo ohinere spices ni bi se yakukọ nkwan na woye na ponche nkwan na ntwe edie na woye na so with the Indomine spaghetti and a whopper spices said there one manetimi atiapa or henere for edibi ba city wo na wo ye san wo jollof de wo ho enti wo de amaduane no aye fofo lefo wo de ane se wo be ko adwaman so no akọje ohenere spices bi na wo de abanoa aduane no be ma no be ma mo piafo na wo ma so ama wo ammo na non-dairy powdered milk no ese wani ense o ka kire fa bi ewoti no koko na wo ka no fa bi gum oat no na Tom Brown nyina no ye emuodu ohun eno nti no kitwa bi a obefa no na atere aduano enu aduano no so de ahyemu mase ya be enuma kowe adaworma na wo mo boye chidom ene anwumre akenkanfo amote ye ne ewo kase mu eyeme mame adwoa ahenkra kachi mene adwen pa hene kofi mensa afi ye jiaboafo nkrato abaye ba ensem no yedo bebo ewrem Joshua minu huagro na say die oduane ni dano ayesronko ani olura ohere spices abefi aduane de ayesronko ohere chicken seasoning se wotutu uchi ama woye akokọ nam hububia fakakra sum froye no ohere stew seasoning ba mama jeta jollof no ohere jollof seasoning na musham ni odew fried rice no kra die ohere fried rice seasoning and mama frega frede apunchin kakran me do ohere go seasoning na ye asama na senira ohere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de kekeka anusu ede aduane ne sham na medeno ubedie dibio enti obapa ohere spices abama yen aduane no ye dede efise ne die nenso aye dede ohere spices edeye ewo wodomu etofon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwodien kratoi atum
abusuafo yabeda mu nyina mo ase samuje bre ema yekoda aboafo enso ase afei petakrefa yiwasum ensem no emu nkyirimu yede esomo ye hyensem no ase ede afri amamuo emu a na Ghana mampanyini onimonyamfo John Dramani Mahama ene okopie mu ewo dwumadi ana eno eye ayiyo ana abusuafo a womode hye na wono esom se Deputy National Security Coordinator Alhaji Muhammad Muniru a wono eka de hye makomako nwotwe a ana no osanabosum da toso insia omukosia nkwanhyiawo wabra wemuhyan ekotetoye ewo adanse akurofrom no ene na busua sinkonya na womode na yiyo no ehihya so wonka bubuni mantamu Ghana mampanyini Owura John Dramani Mahama akorako piase no na chese eyarewosem papa na onya akonya awodna no disem etudwa no na okyeremu se arewosem ya asie wohwe wonmo mo aka anaso mo mato ananum wonse na omagade hye bebre ewa akire a na wonmo ehye womo ebi yo mo ankasa emma ebi eyo mabusuafo ebi yo mo nanfofo ebi eye Ghana de hye binum a no mo nso mu kakaka nti akwakoba se no asembise obi abebusa ne se entinipa medan no yi ne wo koiti meye dan enti se obeye dan dia na kwa omukọ yeso na nya sabi omo ankasa adwumadie bi no omukọ akodi dwumadie dia aboa Ghana no ye ne akoto omo dia ene na wotitiri wonmo emma omadwo mo akire no ewo se womo ehu asudie no eda Ghana so enti o chese nyankopon ya adom a Ghana nyina ye beye yikase osanabosum da toso du enum eda fiada wo sa adwumadie no ase no wo behwe so metimi apaw fotuo bi a ye nyina ye behwe na keka yensa asenga kaka ne de bibia gumo na oye adehyo mo emma esoso aka akire yi no yetimi dia so ma sene titru ewo mumu masua afamu must be successful in their memory so that their deaths would not have been in vain. It's a difficult calamity because if you look at all those who died, they were at the prime of their lives and had so much responsibility. Children still in school and some even with infants as young as 2 months. The pilot's child he has a child 2 months old, and these responsibilities are what we have to take up to make sure that the absence of the parents does not adversely affect the innocent children. We'll do a state funeral on Friday the 15th for all of them, and at the funeral we will announce some program for creating a fund that will assist with the education of their children. And so on Friday I'll announce the details of that so that persons who want to contribute for the future of the children they've left behind will have the opportunity to do so. Anya utiye aya Ghana mampanyini unimonyamfo John Dramani Mahama Yagusua ewo ensemkro ne mosansa bofo ene de ne nam eho apaso na osofo wo shankita wode wonsam so ayo unimonyamfo Samuel Nate George wakasa se abra kwanhia yi si ye na enipa nwotwe etitrewi eti nananom ewansia do ne yehwese de eja esia to nipadua mama nipadua hye dworo be na wo manfo bi atwetwe wo mofon na wo mo video wie ya ankafo no so ne ententen video no so ye eja egusuani na akoya asefem sampa na ya je aban na nsem eti edurume bia wano ankasa ye na dwe se nka ne internet no kura mpo no nka ne ye shut ne down ye num no kura ene ebrebra ma na ama na enya ama na wobi anya ho akwanya amfa videos ni pictures ni bi ama mato monten so na wose wonne wa titire wa ka bi ewo mu amu ama no ne edi one baba ye ema wo mo kire ne se wo de niema egu akwan mu na wo mo pesa niema no epuma sibre. When it comes to the coverage, generally, I'd say that it's been a mixed bag for me. When the incident happened, I was distraught, but we still had the responsibility to the state. I got a call with the videos that started circulating. The unfortunate situation is most of them were circulating on WhatsApp, and WhatsApp is a platform that is not controlled by any country. It's a private business. I was faced as Minister for Communications with two options. One was to shut down the internet in the country to prevent further spread of the videos, because don't forget that at that time you had not
had government officially complete communications with the families. The government had not made a formal communication. You had some of the kids who are old enough being online as worried about the mental health of those kids and the spouses, and such tragedy needs to be broken in a certain way. And I thought that insensitivity, and so that was one option, to make a public announcement and say we're turning off the internet for a period to allow for calm to prevail and have a grip of everything before we allowed. But then that also would come with its own consequences. I mean, many of you stream the news. How do people get the news via stream and all of that? So you could have a ripple effect that would actually be worse than what you were trying to fix. And so we had to leave that intact, and I had the cybersecurity authority immediately reach out to Meta and activate a POC that we had there to see what Meta could do, because Meta controls the WhatsApp platform. And then I started making personal calls to senior vice presidents that I knew at Meta to see what could be done. They assured me they were going to look into the matter. And I was rough radio Sida Emudro Emma Telecommunication Networks Awadwa. Ewa mayi mu se woni wo mu kwa tetena na wo bisa wo mo dio betimi ayede aboa ma sa videos and pictures ya koso ewo ntenten video ne so eto betimi atwa anu ase ne wo wa obeto phone so kokuro unim se mobile man be kwa akobiem no na eye asoya wo mo ehye nkitahode wonsam so na eboye nyina akokọ ye nyina de bi ba ye phone so se videos na ye circulate ye toto bi mema e busuafo mo obi ehye bi no yenyai. And then I reached out to the NCA and asked them to get in touch with all the CEOs. I personally placed calls to the 3 CEOs and said they should work with the NCA. We sent out about 30 million text messages within the space of 2 hours, and the telecom companies bore the cost for this. So all those messages that went out from the NOCDTI asking people to please exercise restraint, cost was borne by the telecom companies themselves as part of working with us and the NCA coordinated the blast of the messages across the country. And let me say a very big thank you to the telecom companies, MTN, Telecel, and Airtel Tigo or AT Ghana. Inkita wodiamo suafo eye onmanyamfo Samuel Nate George. Na ye pem so awiapem tubraka nkase bomu ye beka kire wo se osunu kokroko amanyoko the New Patriotic Party wo mu kire mu ese wo Tamale Central by election was electoral commission eden hyegu apono so ma ne koso ho esanse wonomo emra hyebedwani onmanyamfo Muntala Muhammad sebi akohia kwanhia ama asem no kase wetina nanom ewo eye ensedo na before chemisa by election no amonfo mo enfoli mu omatwom afri mu eno nam so ama NPP for bi mo kase sana moto mutu eye ebi mso chemisa enye na NDC for borura mu a ebi mu chemso NPP for yenimo mo agenda na murura fi ana abekuma nof so mo ka kire so mo nko omso omonko aye nyanim se ampara omonko adani duruni akwakoto aba na candidate giremu a wosuni ehusuo bo abato tumika tare so den entuwe no musu se ebia MPP for no moboa o maseda eno mpese o modede fedefe eye NDC for nanso mrasebedwani ankane mrasebedwani de ma de hye omo enya so otum abato mpesua so eye Dr. Adomako Kisi ekiremu ese enya nokre se NPP for o maseda no mpese omo yomo adandantuma womo nko atifi nko hunu so no mama na fo mebusada ejina sidie no masie no eno ano no enya de se wo aye Tamale Central wo ombe ha omo so omo kwa kopitu minu sanse ehon de nimse de ya NDC for ne akoto aba na candidate ba kutimi nya 52000 ne akire na ne opponent nya 16000 ne akire wo so ha no wonsan fa sika nko no enkoye de wo yei entitumi ne de mu nimse de ya honom de NDC for seat se de adwo so NDC for ti ase je mu de man MPP for no ehon so MPP for enko se sika bia. But I think out of all of this, for me, is a future that matters. And certainly, I support an idea where the seats are left with the party for the 4 years, so that these hotly contested things, based on the current behavior of Ghanaians in the future, is becoming a problem. And I'm looking at it from a security and the death of people at by-election and the near death. So if we want less incidents around by-elections, then no by-elections, or through a bill you win the seat, it is for you.
Abusuafo na enu achi no owura adomako kisi edibi kan ho a wo kire mu se wo ni su ahunu mu e wa amanyosem tituru no eni amamuo mu ko no de ko benya pa nka yana mamle tintim na afi apem ahankono de okunu mienu no yenko yensa chaye ewom na sa ba election no ke be yank yenyin firi wo na enei se ko ba se obi edi eyamra sebedwa akunya na so nipa kro efiri mu a amanyokuo kro na wonam so ebe piem wo mra sebedwa mu no yenya ma wo mo ankope obi foforo emfa ne mra medi na ade na yenya se yesa so de akonya beto se abato mpesua so fo ni nyina sankoto santre nkoto aba ondo hu ni se de dika esikaseye na ba election so ekoso Ghana hanom wahwe mpe bebre na no ya na basabase yo edi akireti epese sa no ma we nyina to twa ba election no yenyin firi akwam. This is not a favor. This is pragmatic decision making. So it'll be, I think, childish. It'll be wrong. In fact, I don't think we have no interest in like doing since we're leaving personal. But I think out of all of this, for me, is a future that matters. And certainly, I support an idea where the seats are left with the party for the 4 years, so that these hotly contested things, based on the current behavior of Ghanaians in the future, is becoming a problem. And I'm looking at it from a security and the death of people at by-election and the near death. So if we want less incidents around by-elections, then no by-election, or through a bill, you win the seat, it is for you. Eni awuti yei oye ankane mrashe bedwani dema adehia omowo enya so tuom abato mpesua eso Dr. Adomako Kisi. Yakwa enwomasuamu ensemo na mpanyimfo a womo awo University of Environment and Sustainable Development ewo so menya wo apoye mantamo ena ede adesrede ema abanse enidiem ene ahobrase kwan so aban meyo omomoa pa esanse eba ne se mpuntu ebeboa na ama enwomasua ne adekira akoso ewo sukumu a abo wo mo se de se bidwonso abo akokọ enu nti no aban mewo omomobo ni titiru ene wo madan ne de nyenyenyenyenyenye adan ni so enti mpanyimfo ne nya babi ntina kura emu amohonyo won eno eda nkyenya nkonwa mpanyimfo ne betina so ne asuafo ne nyina so ebi ni ho na bia ya wo mode wo monkrata beguo eno kura de na si wantan enti animanimu ya aban meye bibi enfa emma wonom Vice Chancellor Professor Nyako Samson ena ede ensemwe etuja. Navigated infrastructure deficits, resource constraints, and the challenge of building systems and structures from the scratch. Mr. Chairman, one of the key challenges of this university is the demobilization of Messer's contractor Costruzioni Italia SRL from sites of the Phase 2 project because of non-payments. The impact of the suspension of work is greatly affecting the intake or admission drive due to inadequate lecture facilities. Additionally, the demobilization has delayed the completion of an additional faculty building, laboratory, multi-purpose sports complex. Another problem that affects our work is inadequate office spaces and furniture for faculty members, staff, and students. Vice Chancellor our University of Environment and Sustainable Development I know ewo so many Professor Nyako Samson and you say waresa brofo no e de agu brofo kakraka wo kan ye nyina da ne se omu hiamoa aban emeye wo momoa na abusuafo ya pemso na yakoyanim etire nyante yensiaja yeso ye nyaacha ne so ada biara eda na enkrata efri asoya eba no enkitahudie dwumadie ne totua da wonom abam National Communications Authority NCA akache na abeto yekese gba punu se bam na se wo be kaye so a
wɔn di ka de nkrata bi bai de be tu dwa sɛ kasafidie maako be sɛ aduosia ɛnan kɔyɛ ma fa so mu di dwumadie ɛwɔ mayi mo no ɛnhyɛ da ɛnsi pipo ɔmutumi krata ɛho sɛnkaye ayesi mu antan to ɔmo hwɛ no ɔmo ani dwumadie sɛ de bɛyɛ bɛboa ɛma mampanyini kura de ne ho agimu ɛbɛ pa akyɛw sɛ yɛ mo ɔmo nya adwuma na ɔmo guso ɔmo yɛ adwuma no na ɔmo ɛhwɛ na ntotoe bi a wɔso ɔmo yɛ bia ɔmatimi ayɛ ama no ɔmo akɔnkan enti aban ne nam so ma ɔmo nafo polepole aduasa so ɔmo mfa nya nsiesie biara a ɛsɛ ɛfata ɛnɛ dai National Communication Authority fo kyerɛ mu sɛ nafo polepole aduasa no aso na so yɛ no asɔde aboɔdenfo bi da so wɔ mu a ɔmo de ɔmo te so dogo bi enu abɛ saa na tie de apam no twa no ne mache no wɔkyerɛ saa nkrɔfo ɔmo ani hyehyɛ no so no wɔmo ɛgye ɔmo tumi krata de firi ɔmo nsɛm animanimu ya nya de so mbɛpram ɔmo ayɛ adwuma na ɛyɛ maako bɛɛ sɛ enkonon kasafidie maako enkonon tie Don Plus Multimedia Limited ɛno ɛwɔ ho wɔmo ka ho saa so ana Dreams Ghana Media Limited ɛno so oni wa brema mantamu wɔmo so ɛka ho Jam Multimedia Limited ɛwɔ Kentampo wɔmo so ɛka ho ebi ana Jewel Group Company Limited ɛno so wɔ dua ya nkwanta wɔmo di wa kotene Pandai Star Community Radio ɛno so wɔ Pandai wɔmo so tuamu bi ana ɛyɛ Unique Gateway Communications Limited ɛno so ɛwɔ nkɔkɔ ɔmo so ka ho ɔkyerɛ sɛ saa maako nsian wɔmo no ɔma ani hyehyɛ no so nafua polepole aduasa no so aso na ɔhwɛ no ɔkyerɛ mu sɛ maako miɛnsa ɛka mo ma ne yɛ nkono no ti ɔmo so duan wuntimi Multimedia Company Limited ɛno ɛwɔ akra puni mantamu ɛna asante mantamu deɛ no so ka ho takrade deɛ no so ka ho wɔn so nyinaa no ɔkyerɛ mu sɛ wɔn na montu a na wɔn tuo so metumi ayɛ nsiesie wɔn tumi krata no ho no ɛntimi ansi pɔ ne saa yɛ so ntino ohwɛ Electronic Communication Regulation no so a na kyerɛ sɛ akwatia enti wɔn so sɛm no kɛsɛ yi yɛ dum wɔn na yɛ dum wɔn no wie saa no ɛnam so ama ɛyɛ untumi Multimedia Group no wɔn so aba abɔntene wɔn deɛ no kora yɛ Company Limited ya wɔn so aba abɔntene deɛ ano yɛ deɛ aba wɔn kyerɛ mu sɛ NCA foɔ wɔn hyehyɛ wɔn nneɛma mu yie sansa na motuo bi a wɔso wɔn tuo biara no ɔmatu anko mo hwɛ ne mu sɛ saa list ɛ ba tintintin ko mu di enka ho biemti no sɛ de ade na akɔyɛ no ɔmo de nsɛm no akɔda ɔmo so lɔyafo na ne ɔmo akɔhyia wɔ asɛndi bi ɔmo gide sɛ hɔnom na asɛm no nyinaa no betimi awie ka sɛ yɛ no kra sɛ wuntumi Multimedia Group Limited fo yi no wɔn matimi adi hyehyɛ no so anaso mu di so no ɔmo kyɛ so ɔmo so de kɔkɔ tintin abusuafo amanebɔ no Anyumre no numpa mu kase na wugusu tie wo PentRadio 100.1 na yeto asam no so awo Doma Central opanyin ohye enwomasuan so wo ho Reverend Father Kingsley Jamana Asante na nesam wo ka no ekoma awofo ne titiro ane mu amoma etro wasi ensɔhwe no ye nyina ye nim sɛ wasi ensɔhwe no ahyase ankwada me keke o madwene bomu sɛ bɛyɛ nkonimdie betimi ayɛ wo modia daachi bie na wasi nkwada ne bi wo a sɛ bi wo mo yɛ nkwada bɔne papa wo mote wa abonso wo bɔ na adwenem wasi mi kobum me maame na makwa kobum papa wase woba wase achechefo ne se yanyi sika bi mra na omfa enkoto se bi apo enfa mra yen achechefo ne bi se wo mbe kire yen ensowe na ye tworo no eti agisi sika e de ama wo mu asa na awofo no so wo mo pesa wo ma no etimi di nkunima wo wase nsowe ne mutino na ya tabiri sika bi ankwada ne beka e de ama wo se wo mfa nko na wo mfa nko topa wase wo ba te sa na oba bongalat enfa sika bi ama no careful how but this is the time. Fashion wajunimu say yanso so saa niema no eso na enkoma ni sika bi a bia ode ebekwa akodi saa niema no echi biom so no eduru saa mre yiso a ya mofa ni bebire so omo ebre efre bibi readiness say wanye aduane atu ne yafunu mu eyie na saa komni we no eni hono ma okotena exam room a obetimi abon ho modern pa pia nhwe so obo basic needs no so de ade a yafimi provide ede amomo so ye day student and also your bodan so no oshon so kakra and so no ebetimi aboa na ne krokra mu ana Reverend Father ade ato ankwada wo mocho wasi so hwe nanim sa
wasi nsɔre na mmɔtwerɛ no ɛnya adeɛ huhu bia ɛyɛ deɛ wɔsua efiri from wine ɛde abɛsi from three no ɛno wo nsɔre ɛna yasɛte a yɛde abra wo sɛ twerɛ eti no wo kɔ no na wa gada vim ɔde vim ne vego ɛde akɔtena pipa nanim na wa twerɛ de aka kyɛn deɛ yɛ nyankropɔn deɛ wa bɔ mpa yasɛ ne sɛ ohu mmɔbɔ na nsɔre no enkunimdie entimi ɛnya wo deɛ nsɛm me wɔ de tudwa wa abra wo kɔ a ɔbɔ anan kɔ pie mu ɛwɔ biayɛ bia wɔ mo ɛtwerɛ nsɔhwɛ ne bi. Yeah, catch your man is a OGD woman. I share the near the actually, I shall say, or Mobetro, my dear A. Tinia Cano, Momo in Shrew, Momo who Popo, the moon near or more Asiano, or Monco, or Munian to Boasia, so say the Pipano, a crow many man. I thought that more set questions, no more than answer questions, and a bear pepper pedie, and how they know a bear pepper pet. Nanso, a bidia or from Chimbi. Umfan the new family, my own true near or no Esha, with me, and send me. Na ontu eno eho anamo mo omu ensuro suro no hawen pa se ehu eba anhwe ya nema ya chiro nyina nema egu tirim nyina no wure etimi efi di onu akokoduro na ohunu se etese moka dane da eya omo etworo no na afei bia momoden fa na ho oden enwuso na ense nyankopon ka mo ho ebeye yie PentRadio, yes, Nkwa. Grandfather Kingsley Jamina Asante, Doman Central Municipal Director of Education. Na adishima ma ebe to akese bon so na emo ma menye nsiesie we mfa ma ho. National Communications Authority for womone untumi multimedia company limited for nsem no. Ne tofa bomo no untumi for mo response o mo de buy na so ma no yo mo de buy no na de on pese o mo kan ekosie ene se wo mo ne o ma lawyer for be twetwe nkomo na o ma hwe se o mo afamu de o mo nka atasem ade biara NCA for e so mo se wo so mo eye no o ma ye ni nyina pepepe na wo mo de o mo gidi se koma ye awie na mmom ne se de NCA for this nkata we de aba na hu be hia so mo sa so be bo akiri etu omo no egbo akiri no mbesere eye NCA for se wo mo so enhwe no mo so mo nkata na achi no mo so enhwe se bibia de na akwan mu se de be ya ensem no wo mo nyina so be wie no se de ewo se ekon pepepe radio ye educate e informe enti se ensem no anse dan to mu ya na ya waye ni amoate ase enti we no nya so mkwa kopie mu court ho mbachew omo mfa nkọ court ye nyanduru ho ye duru ho e de ho so nsem no e de ba be ka ho de amaw me da ase enti abusuafo afi ma yempem so yi ye ba yankase yempatamu enkomo na asante mantemu afija kwabre ativi mansi no emu ne de waduri ene ekuroto ba ko ehyemo eye amponsa kurum wo kyeremu se chip compound no na esoso apomden enso ano ewo kurum ho no mo ato ajeja arawo wo mo kyeremu se kurum ho no mankasankane ani ho enti se akoba so obi yare anadwo da shomu a yebisa wo ayarefo be dai atimi ahwe no amenanya apomde mapa ena mu chem se akoba ni se ya omko pe generator ibio ene tototo da akoba se petrol so short ya na ni asem ena chese aba na omu chem se da na omutimu na omogya yarehwe no wo ni sabi empine ena ti sa da animu areho pa na migusom ni nsem no mu kyeremu ede ma wo bomoden na de bra eye nhwanimu krata no so Facebook ho na eye seke emo modern entabli chip company e kan ho asem no nto so mfa mawo na ehwese de sibi ekro na eye opanyini a wono ena pempe chip compound no wotua no a wo hwe so eye owura Richard Amankwa wone PentRadio etwetwe nkomo. How are you party to a light and he said it's me a light you say when you cry between them so the light will could be any passenger and you more often using it emergency system one generator is but CC no separate so you want everything you it's your the generator another and you use for generator I light it and I dine per se no one that's so more high empire so the one who do abeshe na yenya light no bi o precise abusuafo ene a wuti yei eye owura Richard Amankwa wono na oborura mu ewo amponsa kroma no ewo afija kwabre North District no emu a eja wono so ehwe chip compound no eso na wo kyeremu se nyame anukuru na nyanya ayaresa bia sabi yene empan
omoni empire na twa yalefo eh Ghana sebeyo obra na omo so asom se nyina ibi no nti we no anya aban kwa ye besere ankrankra bia mbetimi akoye omomoa no na makwa akoye omomoa na atimi so aboa me bibia akọ enkan kania de hu hia kania so kura so niwo titu kura ne mma na omo fa efuru no asemo wasi kro nipa bese bebro ahanum ene wo kro nim aban we de wadama na ni manimu ya adehye kase na si na ensamu a etu odwa ebi ene se oswofo wo shankita wode wonsam so onimanyafo Samuel Nante George ede atudwa se ewiamuhyan ekwoteto agazboso de na to so nsia ema nipa titiri nwotwe efa muhwere wo monkwa said na video no esine nam ntenten fidie ne so no na eni enyan enti eto mra bi kura na nko pese internet no kura no wo mudumu no na Ghana man panyi owura John Dramani Mahama ekiremu se ye ba bebo adesua fotoro bi de ato de ama nipa makoma nwotwe a wo mkohye wo mkwanhye wuo no na wo enso emma sebi omakatiasfo asase eso Empanyifo omo environment and sustainable development eno yesuapon a ewo so manya wo mo so mu hia moapa ne titiu ene wo modan na sam na okasa de ocheze kasafidie makoma ko bese nkron National Communication Authority for kiremu se omaje wo mo tumi afro mo nsem o mutimi enya adwuma ensem wey afoforo pi eka ho ena yensamufo ese mo ma yen na pesmakafo yetina se de so mo se enwumre nonum mpai mu ewo PentRadio 100.1 kase ni mo aseda kase no enkoma ohinere spices ena ohinere non dairy powdered milk eyo madama ena enwumre wa mo boye chidom ohine benya akon ene yensamufo Elder Steven Tete etina fidie na chi echinchim funuma na mayo wie na nini nyina wasan eboboye se KOK ene DJ Rich Adama eno mode yeko Facebook akenkan fo amote ye ne ewo kase mu eyeme mame ajwa ahenkra ka chime na mebra adwen pa hene kofi mensa yesia amamumu